Good evening. Let's do some all skulls on speedrunning. Yesterday we got a new personal best. Today we can do better. Alright, first let's collect all the skulls. I have checkpoints made before all of the skulls. I made 15 different profiles. I played through all the levels. I unlocked to right before I would get the skull, and then I got a checkpoint. And then I saved and quit, and I made a new profile, and I did that for every skull in the game. So here for the first skull on Armory, I just have to walk forward and I'll get the skull immediately. The Armory skull gives you... It doesn't help at all. It makes the enemies very aware of your position. So normally, like, grunts are asleep and they don't know where you're at. With the Armory skull, they're instantly aware of you, as if you have a cowbell around your neck. That's actually what its original name was intended to be, was cowbell. Using mods, you can trick the game into displaying cowbell. Here's a picture courtesy of Nibre. That's what it's supposed to say. The effect is like you have a bell around your neck and the enemies can hear you, so everything's just louder. This skull is Thunderstorm. Thunderstorm makes all the enemies their maximum rank. So normally you have to fight, like, elites would be multiple different ranks. You'll have the ultras and the minors, and I think the majors, I don't actually know. But they're the blue, the red, and the white ones. Now all of the elites will be white, they'll be the ultra form. All of the grunts will as well. The jackals will be upgraded to the orange shield, so they'll have more health. So all the enemies are basically their toughest form. That's not only a, like, downside in the run though, because sometimes it's better when you're fighting ultra elites, you know that they're gonna pull out a sword. If they were different ranks, they don't always pull out a sword, so it makes their AI patterns a little bit more predictable. So sometimes it's actually good. This skull is, I would have been your daddy. That skull affects dialogue frequency. It makes rare dialogue happen more often, so you get cool, rare dialogue. I'm looking for the next skull. It is. This skull is the Blind Skull. It removes all the HUD elements. Gets rid of the radar, gets rid of the aiming reticle, gets rid of the health, gets rid of ammo. And I'd choose to not use a dot, so I don't actually see where I'm aiming. You'll see me miss, and then I'll have to like hone in my shot. I find it kind of fun. I could just like draw with a Sharpie on like a piece of tape and put it on my screen. Lots of people do that. I know they make software that could do it for different monitors. I know it's an easy solution, but I choose not to, because I think it's kind of fun. The real hard part is that I can't see my health. My health doesn't recharge normally because of a skull we'll get to later, so losing my health bar is kind of annoying. That's the catch skull.
Catch will make it so that enemies throw grenades at you more often. They also drop grenades if they're able to, like at 100%. Normally it's random whether or not enemies will drop grenades, but with the Catch Skull, if they can, they always will. That skull hurts the run a little bit. There's some sections where you just get bombarded with grenades, but overall that skull doesn't matter too much. It's nice to get free grenades from enemies. Other than that, they're just throwing stuff at you. This skull's the Grunt Birthday Party skull. It makes it so that headshots cause grenade explosions. A lot of you may remember from the modern Halo games, if that skull is turned on, it makes a confetti and a sound effect of like people cheering. That doesn't actually happen in this game. This is where the Grunt Birthday Party skull originated. The grunts are surrounding that skull like cheering when you pick it up. It's part of the Easter egg, but it doesn't have the fun cheering, and it actually helps and hurts the run. When you like headshot any enemy, they'll explode with a grenade, and that combined with other effects like will launch the enemies and make them like fly around the room. Sometimes that's helpful because it stuns them, sometimes it ruins the run. Sometimes you launch yourself off the map or the grenade explosion destroys you. Skull's the Famine Skull. Famine makes it so that weapons that are dropped have less ammo. It doesn't actually hurt the run that much because the ammo route I use is mostly weapons that are placed on the map from the start of the level. They're the guaranteed weapons that are like part of the map. And the Famine Skull doesn't actually affect those, so I only have to worry about weapon drops from enemies being less ammo, and that doesn't really matter very often, because I have a more kind of pre-planned route for the weapons that I use. This skull's Envy. That's the most obviously helpful skull in the run. For the Master Chief collection levels, not collection, for the Master Chief levels, it allows you to use camouflage. Normally Master Chief has a flashlight, but if you have the enemy skull, it's replaced with the Arbiter's active camouflage effects. So you get like 5 seconds of camouflage and then a 10-second recharge. It doesn't affect the Arbiter missions at all. It doesn't give him a flashlight. Some people think it does that, but it doesn't. This is the Assassin Skull. Now all of the enemies will be invisible. That's kind of annoying because sometimes I want to do sword flies and I can't sword fly off of invisible people. You need a red reticle, and the reticle won't turn red if they're invisible. You can, however, shoot them a couple times and then do a sword fly, but that makes it a little bit harder. And also, like, it's already hard enough with all of the other hectic stuff going on.
Kind of long loading screen here. These always make you worried that your disc isn't gonna load. But you just gotta believe. You know the Xbox will pull through. She always does. Trust the process. A little engine that could. Choo choo. Right. That's the Mythic Skull. That makes all of the enemies their even harder ranks. So we talked about Thunderstorm makes them their like ultra form. The Mythic Skull is as if we added another difficulty after Legendary. So now all of the enemies are also like smarter, faster, stronger. It's like the next difficulty. Okay, that's the Sputnik Skull. The Sputnik Skull makes knockbacks from explosions and melees more powerful. So grenade jumps and rocket jumps and punching boxes and scenery all have more of a knockback effect. It's actually one of the more helpful skulls on the run, not for the grenade jumps, but because when you punch an elite in the face, often it'll make him turn around 180 degrees, and so you can save yourself and like enrage the elites when you have a sword by slashing them, which will make them pull out their sword, and then they'll be facing the other direction, which gives you a free melee. So you'll see me use that on Cairo when I get there. Probably the most helpful skull in the run, even more than Envy, because that helps everywhere in the run. Envy only helps on like some of the Master Chief parts. This skull is the Angry Skull. The Angry Skull makes enemies shoot faster. It's really apparent on things like the shadow turrets and outskirts, but all over they'll just be shooting faster now. Up we have Ghost. Ghost makes enemies not get stunned when you shoot them. Normally when you like snipe an enemy, they'll get stunned and get knocked back. But with the Ghost Skull turned on, they will just eat the shot and keep on looking at you. The next skull is one that a lot of people are going to be confused about. It's the one I get comments about the most. It's the Iron Skull. People that play the newer Halos will know the Iron Skull makes it so that when you die you have to restart the mission. But that's not what it does on this game. On this game it doesn't affect single player at all. It only affects co-op. And it's a similar effect on co-op. It makes it so that if either player dies, you have to revert to last checkpoint. And that's what it does in the new games as well. But for single player, the skull doesn't do anything. And you might be saying to yourself, wait, that already happens in co-op when you play Halo 2. And it does, on Legendary only. But that skull makes it also happen on the other 3 difficulties. So it only affects 3 difficulties and only co-op.
Very weird skull. I don't know if that's a mistake that they programmed it that way or what, but they did change its effect in future Halos. But what that means is I will be getting checkpoints throughout the run, and I'll be able to revert to last checkpoint. But there are still checkpoint difficulties. So this next skull I'm picking up is the Black Eye Skull, and what it does is it makes it so that my shields will never recharge normally. I have to melee enemies to get health back. I have to destroy an object and it'll give me 1 health bar back. But the problem is, if my shields ever get dropped to the point where they're blinking, you'll lose a different kind of health called Vitality, and meleeing doesn't recharge the Vitality. And the game will never give you a checkpoint if you have low Vitality, so if you ever get dropped low health, you just will never get another checkpoint. So it's very crucial that you just not get dropped to be like one shot. You have to always keep your health high. So the Iron Skull might not exist, but there's still a very big checkpoint problem. And that's all the skulls in 15 minutes. That seemed like a good take. I think I'm gonna cut that and put it on YouTube as like a explanation of what the 15 skulls do. What do you guys think? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, let's just first try a good run right here. We got a 225 last night, it was a pretty good run. But we can do even better. Oh, I didn't mean to split that. Entertruppen unterwegs.
No. Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't have overshield, I'm restarting. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich habe es gründlich. Vorsicht Aufprall. Deckung! Los jetzt, sie brechen auseinander! Eindringliche Standortfälle. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, I didn't get the needlers. That's bad. Okay, I guess I have to beat the level. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Oh, we're all the way back at the start. I'm gonna restart. Back to... Yeah, the energy sword with camo looks, or with blind on looks pretty sick. It almost makes it look like I'm invisible though, which I kind of hate because people come in and ask, why are you invisible? It's not that I'm invisible, it's that I have the blind skull on and the sword just looks really cool. Have you ever seen the video where I turned into Tartarus, Christian? Whenever you arbitrary unit possess him, you get his like cool gray ghostly glow and it shows up on your weapon and it looks like a weapon skin. It's really cool. I'll find it if you haven't seen it. It's you should watch it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment.
Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. It shows up in that video. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zappen. There's a longer video on my channel you can find as well. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, I didn't get double health. Whatever, I'll be fine. I was indeed not fine. Vorsicht Aufprall! Falls ich getroffen werde, sparen nicht mit Medikamenten. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ain't no way this dude's gonna kill me. I can't hit him. Did my teammate live? He did not. Okay, well, did this guy just die too? Wait, there's still a grunt alive. Okay. It's not ready for that. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube,
glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Did you really not die? No, I got too greedy. I thought I had overshield. Alright. I know it's boring to watch me do armory over and over again, but either my marine's going to survive and I'll do the neither strats. I'll get a checkpoint and that will allow me to retry Hangar 2. Or I'm just gonna first try everything and get a sick time. So that's what I'm resetting for. I'm giving myself a bunch of different options, and if everything fails, then I will restart. We'll get out of armory pretty quickly. It won't be too long. Don't you worry. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Okay. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Vorsicht Aufprall. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Alle, besinken die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. My teammate died. Die ziehen sich zurück. Wir Okay, haben I thought he gewonnen. lived. Hey, das ist übel. Wirklich übel. I'm not getting checkpoints either. I didn't lose shields, did I? Did I just cancel that one by meleeing, maybe? Okay, we are getting checkpoints. Bin ich froh, die Schütze ist hin. alle. Vorsicht Aufprall. Du willst mich aufhalten? Wer kommt mit mir? Los doch! Es ist sicherer, wenn wir zusammenbleiben. No. Please get back here, man. Okay, I'm not gonna get checkpoints, but it's pretty good. Maybe I can beat the rest of the level. Die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. I guess I'm gonna Chief, go a suchen Sie little die. slow. I'm gonna clear out these enemies. Just because I don't have checkpoint. Alle Kampfeinheiten in die Grundzone. Alle Mann in die Druckzone.
jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Adermann, Position halten. Na los, Chief, hier lang. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Entschuldigung. It's not too slow. I didn't have to take that underground section so slow. We lost a lot of time there, but everything else has been fine. Just gonna play safe. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Am I really beeping? I have more help than that. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Das hat reingehauen. Feuerteam zum Habitat Delta. Hey, Bursche, sag. Sicherheitsstation 1 von Feinden eingenommen.
That was meant to be a plasma? That was terrible. Not really sure what to do here. No way. Come on, man. They don't want to cooperate. This guy shouldn't be shooting at me. It's part of the problem. He should be in melee mode, but he doesn't seem to be. And I don't know if it's because of this box or what. But I need to do something. No! Wait, did that hit? Why do I not have the correct weapon? This is so stressful. Dead. Will you guys chill out? How is he ricocheting those? Okay, well it took forever. But we made it out. I had to play safe. I had no Sache checkpoints. ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Ilani, umeme utakatwa baada ya muda mfupi. I definitely could use some practice there, but I don't normally do it like that. Nervous there, yeah. Almost died like 10 different ways. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen No, tauglichen I hate you Geleitschutz. do that. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Gutes Timing, Chief. Unten bleiben!
Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. This is a pretty good start. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Thank you, Alex. Shit, back it up. Am I gonna get the checkpoint? No, he broke my shield. Can I get a checkpoint here, maybe? I deserve it. No, I was literally inches from safety and I just lost the run.
Are you kidding me? I don't even want it. I was literally a millimeter from safety. Brutal. Why didn't I get checkpoints? Dang, man. That was a good start, too. That's so much time lost. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entergruppen unterwegs. Alright. An alle, besetzt die Kampfstationen.
No, that was kind of fast too. I'm going back to armory. Can't stop me. I was too late in the room to. I don't have to, but I want to. I don't know. I need a cooldown from losing that last run anyway. I was kind of attached to it already. This category is frustrating, but it's kind of fun. Are you guys enjoying the All Skulls On efforts? I feel like yesterday's run was pretty good. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. I also like that the stakes are a little bit lower. I'm allowed to die a few times, and I don't have to like play super fast everywhere. I can slow down and take my time. It's nice. Bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Daneben I nicht. think the next PB I get, I might take a break from doing this. We'll get like a 220 probably on our next run, and then we'll call that good. I don't know. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. What's next? I don't know. Maybe go back to trying to get some level world records. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I never did decide what I wanted to do after Gravemind. I still want to get Oracle, I still want to get Sacred Icon. Maybe I'll do the Oracle grind. Oracle grind might be kind of fun. It's gonna be 3 minutes of waiting at the start of every attempt, but it might be kind of fun. An alle, besetzt die Kampfstationen. I don't have all of the records for the ILs, but I have most of them. I want to get a few more. I don't know if I ever intend to get all of them back because that's a big undertaking, but I do want to get a couple more. Vorsicht Aufprall.
No, the grunt got me. Where'd this elite go? Gold smoke. Going back to the armory. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. What's up, Ganz Nathan? cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. You're trolling me, dude.
Vorsicht Aufprall! Going back to armory again. I guess I had a checkpoint, didn't I? Fuck, whatever. I forgot that I did get a checkpoint that time. I was thinking I had to go back too, but whatever. We're gonna get a good run. Man, that first run I got was good. I was so attached to it. I'm already kind of disappointed that we lost it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay, here we go. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht Aufprall!
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. And then... Wait. Fuck this guy go. You better get back smacked, homie. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. No, they broke my camo. Alle, Vorsicht Aufprall. No, I almost got away with a good time there. It's close. Going back to armory again. Destroying anything with a melee grants you health with the Black Eye Skull. So normally you would think it's only... So if you're aware of the Black Eye Skull and its mechanics, you might think killing enemies is what grants you health. No, it's killing anything. So even when you punch an enemy, it doesn't give you health back. It only gives you health back when they die. And so it just happens that also blowing up turrets and blowing up breakable objects like vehicles and boxes and all of those things, anything that's destructible, if you use a melee to destroy it, you'll get your health back. The sword doesn't count as a melee though, so you can't use the sword. Even pressing B with the sword doesn't count. Yeah, and you can get all the way up to overshields. You can get 2 bars of overshields, and then it stops. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. No, I restart the run because I want to get a good time and start from the beginning. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. So there are some weird breakable objects in this game, like this box, for example, counts as a breakable object for some reason. And when its health reaches 0, you get overshield. So I should have some overshield right now. Yeah, I didn't actually get full because I hurt myself with one of them, but breaking that turret gives me another bar. No, and all the overshield in the world. Not good enough to let me get through with full shield here. No way. Man, I gotta take a break. I've been live for an hour and a half. I'm still disappointed about losing a couple of these runs, but I need to take a break from doing armory and Cairo starts. We'll do some super bouncing. Slayer. Beep. Boop bop.
I just hit the double. Please. It's been patched. Can't hit it. Okay, we got the double. We didn't go high. Continue on with our quest to go higher. Why am I missing? Not moving on until I get one slightly high double. There we go. That's what I wanted.
don't know if tonight's the night. I might need to take a break. I don't know, maybe I'll do one more. I'll do one more. If it dies, then I might need to take a break. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Man, it just gets so dark and cold and rainy so early anymore. It's only 6 o'clock where I'm at, and it's already just pitch black outside. It's like, it might as well be like midnight. Sorry, Guns. Not a drop of sunshine to be found. Die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. And it's been dark for a while. It's not like the sun just set. It's been dark. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. And Seattle sunset. Seattle sunset. 4:25 is our sunset. That's insane. 4:25? Whose daylight are you saving? Give it back to me, government. 4:25? Are you kidding me? The sun has set at 4 in the afternoon. I want to know what the government's doing with all those hours that they're stealing from us. Every year they steal an hour off the clock, and then where does it go? Nobody knows. The government, they're keeping them. I think it's some kind of time travel shit. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I think it's how they're funding and doing their time travel experiments. They're taking our time, looking into the future. That's how they make all their government decisions. That's why everything seems so wacky right now. They're just trying to frantically change things and do things, and people are just messing with everything. This is all daylight savings time's fault.
Why did my teammate just nade me on a really fast run? That was the last wave of elites. I had both of them in my sights. And how does my teammate repay me? Oh, that's right. Here's a grenade for your troubles. Are you trolling me? There's another elite somewhere, isn't there? I don't know what happened to him. I'm pretty sure there's another elite somewhere. I'm ready to get jump scared by him. Do I still have checkpoints? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Maybe. If I do, I'll just clear the next area. Hey, das ist übel. Wirklich übel. I do. Okay, I'll just go clear it. Ain't no way, dude. That's crazy. Did this guy actually drop a sword? I don't think he did. Man. Play better, come on. No, that melee hit me. So unfortunate. Okay, buddy. You doing alright? No, come on, play better. I'm not restarting. Is everybody dead? Who's alive? I think I lost checkpoints. I definitely did, right? I can't remember. 1, 2. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt!
Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No, we're back to before Hangar 2. Alright, we're going back to Armory. I'm gonna do another run. I'm not done yet. That was a good attempt. Time Lord, when are you getting into classic also speedruns? You thought deload gives a consistent 10 to 12? No, not quite. More like 15. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. I could make it a little faster, but 15 is what I'm kind of doing consistently. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. But if I actually clear the enemies, then I can get like sub 10. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! I don't know. The Oscars on challenge really isn't that hard. It's just more knowledge. You just have to have good strats and know what to do. But overall, I don't know. I don't find this to be that hard. It's easier than I expected. Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. When I first did this like 10 years ago, even more, if you would have told me we could beat it this quickly, I would have like called you crazy. The fact that I can think sub 2 hours is possible is pretty insane. In meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine. Yeah, I mean, I'm definitely getting the legendary speedrun world record is way harder than doing this. This feels like I'm taking a vacation. This is a walk in the park. This isn't like stressful or hard at all. Compared to going for a world record of the caliber of like full game ledge record, this is just not nearly as hard in that regard. Because I can die 100 times and still probably improve my personal best, which is the world record. So like, it doesn't really matter. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht aufprall.
Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Did my teammate Ich live? glaube es nicht. No. Jetzt ziehen Sie zurück. Alright, well, Wir haben gewonnen. I guess we keep on going. I wanted to do neither strats, but I cannot. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Nimm das mit nach Hause. An alle, Vorsicht Aufprall. Das schneide ich raus. Alarm, feindliche Truppen im Backbord-Map-Deck. No, that was so fast. Why didn't he? Oh, I wish the stick stuck. It bounced off of his stupid gun. Dang. He should have enraged when he saw my sword, and the stick should have enraged him, and neither did. Feels bad, man. That was fast too. I'm getting pretty consistent at the clears, though. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Okay. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I want one good run. Wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I told him I would flee and he laughed at me, and I started my stream. Yeah, feels bad, man. Vorsicht auch frei. No way. That was much help. What a sword, dickhead. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Come on, man. We're going back. I'm so tired of riding the train for Armory, but I really want to get a run that includes Armory. So we will ride the train. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Alright, this might have to really be my last one. I'm kind of burning out tonight. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem... I don't know, I want to get a good time in this category, but I also don't want to grind. It's gotta lock in. Maybe I'll keep going. Fuck it. Just grind. Keep going. Suchen Sie bei Never give up. Energiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Just Sein lock Panzer in. Get a funktioniert run. gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück.
Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Does watching my stream really give you guys German ads? That's funny. Can't find the elite. He's better than me. I don't mind it. Can't find him. Don't need me, please. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Did he survive up here? Hey, kann das sein? Hat die Malta die No. Eindringlinge Oh, schon no, he verjagt? lived down here. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. An alle, holt die Daumen frei. No, my teammates SMG'd me, dude. Are you kidding me? You guys are fucking worthless. Oh my god. They're not nading me in the face, they're SMGing me in the face. Oh, goodness.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die Man, the teammates really are brutal. Crazy. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht Aufprall! Will you stop throwing grenades at me? Please? I hear a grunt in a crazy spot, but I don't know where he's at. I heard him shooting. The Marines get him? Where's he at? I knew it. You're not tricking me. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen.
Hey, das ist übel. Wirklich übel. No, man, this was good too. I didn't expect him to be right in front of me. Spook! I thought he was chasing down the Marines. I was looking at weapons, and then he's punching me in the head. I hate that the Marines made him pull his sword out. That was the Marines' fault again. I didn't enrage that guy. The Marines did. If I would have got the opportunity to enrage him, that would have been a very smooth clear. It would have been great. But it wasn't. I'm getting pretty good though. My strats are good. I have a good feel for everything. I don't know. I could do Hangar 1 skip, I could do Hangar 2 skip. I really don't want to right now. It's too much ghosting. I'm kinda having fun just clearing the rooms. If the Marines survive in Hangar 1, I'll do the Nither strat, but he hasn't been living. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Once I get out of Cairo, I'm gonna mostly do a no reset run. If I lose 10 minutes to a section or something due to no checkpoints, then I'll reset, but I'm gonna try to do a no reset once I get out of Cairo. Die neuen Panzer sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert. My strats are actually pretty consistent everywhere. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Once I get out of Cairo, the run's not too scary. I mean, it's obviously, you can die everywhere because it's all skulls on, but I feel like I like my strategy. I think I've got good strats. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
No. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt Kampfstationen. Kontakt. Vorsicht Aufprall. Eindringlinge im Backbau. Was ist los, du Promenadenmischung? Hast du Angst? Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommt. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Wait, I'm not getting checkpoints? I thought I was. I didn't think I lost health. Did I? Yes, I did. Das treibe ich raus. That everybody? It is, right? No? Now that's everybody. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Why is he not enraged, man? That was fast. He should have enraged. Dang. That was a good one.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Maybe this one will. I'm trying, man. I'm trying. I'm getting close. Got a little too greedy there. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre Wiederaufladbaren I feel like I'm getting good. Schilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis Sie wieder voll I know it's not easy to tell what's going on because everybody's invisible and whatnot, but there's it's a fun challenge to fight these rooms. I'm having to do a lot of like actions per minute. It's a very like quick thinking process, and I'm enjoying it. It's a lot of fun. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Some of the things that I'm having to manage are which weapons I have pulled out have different effects on the enemies. So whenever I pull out a sword in front of an elite, it'll make them enrage. But I also need to manage my health, and I can't melee people. If I killed them with the sword, I don't get health back. I'll only get health back if I melee them with my battle rifle. So I need to be switching back and forth, and I need to not kill anybody with the sword. And I also, if I enrage the wrong elite too early, then it's really hard to, once the elite has already pulled out a sword, he's really hard to kill because once you get close to him, there's a couple animations where you just die. So I wanna control exactly which elites I enrage in which order, and I want to do it while maintaining shields and without accidentally sorting them. All the meantime that there's just like a dozen grunts running around doing their annoying thing, throwing grenades and shooting at you and whatnot. And you've got Marines also doing the same, throwing grenades and shooting at you. Truppen unterwegs. Oh, come on. An alle, setzt die Kampfstationen. Come on. No, I'm stuck on a bot. Man, come on. I lost him. Will you guys stop throwing grenades? You're not helping. Man, come on!
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Man, I'm losing it. I keep thinking the next one's gonna be my last one, but I also want to do one more just to make it out. I'm of two minds. Can't stop, won't stop. Can't stop, addicted to the shindig. You're addicted, you need help. Shut up. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. I just want one more PB in this category. Is that too much to ask? In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren. My next PB is probably going to be the last PB I do for this category. At least for now. Treffen Sie mich beim Zapper. I don't know. I'm having fun with it though. It's a nice challenge. It's a nice change of pace. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Kairo.
No. Dude, I should have been able to live there. I choked. Dude. Will you stop throwing shit? Like, do something different. You don't have to throw this shitty nade. Alright. I think I got it. Man, I want one more. I keep thinking I want to take a break, but I want to get a good one. Alright, this is the last one, no matter what. I gotta stop after this. Last one, no matter what, right here. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken.
Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Locked in. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. What's up, Burn? You're just in time for the last run. My last one. Vorsicht auffahren! That's not. Stop throwing shit at me. Dude, the Marines make this so much harder than it needs to be. They're always throwing shit at me. Noch ein Außerirdischer. Da drüben. Weiter geht's. Hier ist es nicht sicher. Ah, I got stuck. Nicht nachlassen, Marines. Please don't stick me again, dude. Do I do the needler strat or do I clear the room? I think I clear the room. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben Oh, gewonnen. the guy's not even here. I thought he's still alive. I don't have a choice. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Ain't no way. Ich sehe zu, ob ich es austreibe. Alle, Vorsicht auffahren! Oh, armes Ding. It's really not fair. Alright. Well, the speedrun police have found me. The FBI have showed up. You'll never take me alive, coppers.
Alright, I'm out of here for now. I might come back later tonight for like a super late night stream. I don't know. We'll see. But I'm done for now. I gotta take a break. Thanks everybody for watching. Thanks for hanging out.